Hello and welcome. My name remains Jovica and I'm broadcasting from Jovica TV. If today is your first time of joining me in this platform, I just want to plead again that you do well to follow us. I have a wonderful special program. Whatever I want to attribute it to, wonderful special, they're all inclusive. But before I go further to tell you what we come to do with you guys today, and also let you know that we'll be switching in two languages, Igbo and English, because of the nature of the program and the people we are having the program for. Just do me a favor, first of all, wherever you find yourself, do this. Ndị Igbo ọkụ si bịa afọ mbụ Jovica ka anyị were egwu aja akpụkụ ndị Igbo ka anyị nwee ike leta ụlọ Igbo ka anyị siri mee Jovica ndị ụwa ndị Igbo niile ọwụ gụnwa hiwere ọhụrụ ọhụrụ ụlọ tata ndị Igbo dịka m kwuru anyị ga enwere ụnụ mara nke nji wee bịa taa ịbata na this screen you will not think of leaving. Those of you on TikTok, it's unfortunate you're not going to be watching him live talking, but you can hear his voice, but you can see me at least. Manage the one you're seeing me. I don't know how to bring this guy out. I don't know. I'm always thinking about Tradibo Heka. But in the Igbo, when you watch it at this video, you have no option that to like me. I'm going to hear them. I'm going to hear them. I got my eye so much. I'm going to put package in Ojibia. I don't know the journal. No. This guy now about that video because why not share this video? You know, man, only when you are man, so then you have to mad. I got my work on. Now forever because I told you now. Leave that in. Let me bring the person. My little guy. I beg you, let's not take our long time. Let me bring my brother, my friend. Only we been one day okay. After worker, when you on a brand, I said, Chile came in. You know, America. Not you can America. He can't try that. Not block everywhere in America to the Korea. And I got Palapaga leave. Let me let the bag out of the cat or cat out of the bag or cover that's no other person that my brother Money on this studio now, right now. Hello. Brother Josiah, you are on screen. Who are you? My name is Josiah. Because when I humble Josiah, we can na Anambra. I got the local government to Muangata, local government. I'm very happy. I'm excited to be here with you guys to talk about what I do. I really appreciate it. Can you hear him? Can you hear him? Oscar Josiah Onyumuchu, a renowned scientist, a orchestrative scientist. So, split your screen. You can hear a shot of it today. Mr. Naiko, come go on again because I chopped all the one. What is it? Why you bomb? Mazi, what is it? I what is it because I will do to la get the Zali. And what is it? Because how is it? Because you're like I won't know where going to share this video very well. And when good turnout on the screen, I'll be willing to provide number for you to call in for your question, contribution, and response based on he can log in. Okay.
I am going to Google at this broadcast. Then I'm going to maybe 30 minutes at most, 35, because I have another engagement in the next couple of minutes, 2 hours, which I wouldn't want to fail. I happen to double into you on a very good day. I've heard much about you. I don't go about to hear in a man. Man, I can't remember to hear in a man. From Nanya, Bo, ihe gị na ndị ọcha na-aga otu ha dị chọrọ ha na-akpọ ikolonize gị kpọrọ gị mana ihe awụ onyinye Chineke nyere gị dịka onye Igbo achọrọ ịkpọpụ gị ma tutu gị kọwara ihe a Chineke nyere gị ị nwere ike ịkọwakọtara anyị ihe ị na-eme na onye Igbo ịgwago onye ebe Igbo anya matago ewe onye Igbo kedu ihe ị na-eme achọrọ m ihe tupu ndugwu azụ ihe m na-eme dị na ihe a na-akpọ computer engineering. The aspect of computer engineering, I have a specialization in something called cryptography. Cryptography will ụzọ mmadụ ji ezo ihe ederede ma ihe esere ese ka ọ ya onye ọzọ ama aghọta ihe ọwụ ma ọ bụrụ na ọ na-enye anya. So it's a science where you have to hide the information or data in such a way that only the authorized person could have access to it. More they specialize na ebe ahụ wee arụ ọtụtụ ihe dịgasị iche iche mana ihe gbara m ume ihe m na-eme. My motivation is from our ancestral technology called AFA, especially AFA eji ujiri agha. It's a computation mechanism which is hidden. Only a few know it. Sometimes you igafu down at the dibia on the nabo masters and gurus. They use the words agarenabo, osenabo, agaliose. Even the abo programming languages in the Bebuji na chapota, ihe gemenu, mo ihe megoreme, mo ihe anyana poefo, yabo mysterious things and hidden things. The Bai have mastered a way to use to do pattern recognition, to do all sort of hybrid machine learning, which is today what you call artificial intelligence. The biomedia where afa. So Nima found is the principle of 16. Agozirim na ya Chineke kere no we ka na agozirim na we mata ka esi eme ofuma we were na etinye na ife a na-arụ n'ọgbara ọfụ nyawo ije na Google wee nene afam check my name ị ga-afụ na enwere over 13 patents published documents publish here about the AFA, how it's a computer science and how we can use it to build, how we can build new softwares. I'm one of the few people in the world that have actually applied quantum resistant cryptography. Yabo Arugum software. Oh yeah, you will quantum computers you may attack. If you want to attack it as an adversary or malicious or as a hacker or as a black hat hacker, you will not be successful even if you have a quantum computer. That is the level of sophistication that we have engaged in it. We also have apps that you can download and test. But the reason why we're here today is we don't want to keep this knowledge to ourselves. We have developed an educational program here in America using the apprenticeship program that our people used back in the 70s after the war. We have expanded it to a large extent and written curriculums about cybersecurity as an apprenticeship program here in the US. And we have tendered it to the US Department of Labor, and it's acceptable as a curriculum for 2.5 years. When you go through this program, you'll be better than someone that spent 4 years in college studying cybersecurity. We've also developed other short-term programs to enable you to hit the ground running. Within 6 months, you will hit the ground running. If you live in the United States, you have separate and different requirements. If you live outside the United States, there's also a different requirements for you. However, those who live outside outside the United States, when they be na office America, Nigeria, other countries, we could be able to pay them while they are learning this trade. So we are looking at avenues to
get the African youths involved in the lowest hanging fruit, which is a part of their gene, is a distribution in their gene pool where this knowledge is abounding in them. They have an innate knowledge. Yeah, even manage way pụta kezgo ife ya pụ ihe iji wee pụta ụwa ihe debe nna nna anyị ma merụ iwe na-eje na-achụ ihe onye ọzọ ọ ya bụ uru. Well, if we focus on the cybersecurity and artificial intelligence using our ancient knowledge and the technology that our ancestors already developed, we could achieve something very, very interesting. Take, for example, the Indians, what they have done in the world. It was a vision of one man, and they capitalized on IT. Now, IT is expanded and is huge. They even have a visa that allows them to come to the United States to do the IT work. But you can see their bottom line is up. They have built majority of their people are in the middle class. And if you go to Southeast Asia, is the same thing. China don't do software as much. They don't have enough to do for themselves. Talk less of doing for other people, and you can't even afford their services. And for that reason, when you look at the demand and supply, the forces of demand and supply, the only thing we can think of is the forces is telling us that the market will move to Africa, where the resources are plentiful, including human capital. And if we train the African youth to be the best they can be in cybersecurity, I strongly believe they can do very well because it's a part of who we are. My brother, biko ụmụ Igbo unu n'olu ya unu ga-ahụ na adịghị m wrong mgbe m sị na America chọrọ ịkpọpụrụ anyị this our highly technological gifted scientific Igbo man. Unu hụrụ olu ya ahapụ onye a olu ya change ya ya ụzọ awana anyị lose nwanne anyị onye m ji before ọ ga ma stop here because we are here. So ya na so echere ya chọrọ ka onye America. So for this reason, oga Igbo gị ga-akarị bekee gị. Ama m na ana m anụ Igbo ọfụma. Because nsụcha ahịa ndị obodo ahụkwa gị ọzọ na ịma abịakwa Igbo stop ọ gị we're telling you no, we don't want to go back to Africa. Ị ga-aga back to ala nna gị ka oga. Mana mgbe ị na-ekwu okwu e nwere onye nnu amaghị ebe o si ama mmụọ a nwere ihe m hụrụ onye mụrụ jọbụ bata ime onye a bụ onye anọ na skrin ugbu a onye a bi n'obodo anyị ọ na-arụrụ m ọrụ ọ rụgoro m ọrụ fọ afọ na anọ mana ọ bụkwa nwa akwụkwọ ọ gụrụ o so na ndị wee pasị ya o so na ndị pụtara na the mgbakọ nke gara aga anyị mere o so na ndị shinia wee pụta ndị tụrụ ugo n'akwụkwọ nke ịkụziri na ndị a na-amụta mepe ihe ị ga-ekwu okwu ka anyị go n'olu gị. Unmute yourself, let's hear you. Ka anyị go n'olu gị nwanne mmadụ ka anyị n'olu ma na-abanyekwa. Oh, it's not coming through. Kwụsie okwu ike enwere m nụtara small obere. Okay. Yeah, good evening from Lagos State. Oh, I'm very happy to be here and very honored. My name is Chukwebuka Brian Okezie. Brian Okezie. Yes, sir. Ebo enyi Okezie Bazu. But I'm from Abia State. Oh, well, I don't know governor, but I come out to you that open as soon as the state. Okezie Bazu. Make sure that you know anybody at the other. Because every now and then I got number to no bioma. Because okay, because I'm not trying to hear you say again. Can you hear mere oya na gwara anyị na ịbụ nwata akwụkwọ tụrụ ezigbo ugo na ihe ndị nkụzi ha na-akụzi gwaka na anyị ihe mụtara mere gị nyere gị ọṅụ iji bụrụ onye na-esonye ya n'ihe ọ na-eme. Okay, I met Mr. Josiah na
platform and I think Clubhouse early 2 years ago, early 2 years. So, and I was looking for some investment for my startup because I wanted to build a product. But he told me that that my brother, let him be playing with me. Then wanted a better path towards all this. And while interacting with him, I found out that Obo an expert in cybersecurity. I said, okay, why looking for investment when I have the chance to get trained in this skill and become an employer of jobs and a giver of jobs myself? So I registered under the program, and within 6 months, 1 year, I was able to pick up enough skills. Right now, I'm on a YouTube channel that I have. My YouTube channel has over 100 plus training series, which I've done with some people in the name they have from my own area also. So, and I found out that the students, Hannah join, because can see ban at this field of cybersecurity. Now, more on when Nagala they trend from a higher place from Josiah. I got the training raw from him. I now teach the people of my community. And then I bear to me. So my YouTube channel is out there with over 102, over 108 lessons currently, with over 1,800 subscribers following me. Then also, it also gave me an avenue of creating one area for myself. Yes, it's not much to build a house or to buy a motor, but this is something that tells me that the future is very, very blessed and hopeful for me, and also for the people that in the next season. So to be honest, not that Josiah is here, I still see it as one of the best decisions from school, because I got my electrical engineering and Futo. I'm a graduate of Futo. So when I came out, I was looking for something that will help my community and also give me because my dad told me that one of the good reasons why he sent me to school was for me to go, I should create jobs, not just to look for jobs. So when I met Josiah and saw the approach he was going to, I knew that there is a gap in the markets, both here in Nigeria and Africa. And I took it, and it paid me well. Wow. Thank you. I met Josiah. I saw that he has all I needed, and I took it, and he paid me well. What a wonderful testimony. Ndị Igbo, ndị na-ege ntị, ọ bụrụ na ule anya mgbe ọbụla m bulitere nwata eze. Am I correct? Correct. Nwata eze. Unu ga-ele anya n'okpuru ihe edemede. Unu ga-ele anya n'okpuru ihe edemede cyber security social level, where? Cybersecurity, but we are focusing on what is known as Security Operations Center, level 1 and level 2. So it's a 6 months program. The first 6 months will train you and you become a SOC level 1. You have to take exams. There are exams you must take in the first 3 months, like ISC squared CC. Then you have to do Security Plus, and then you have to do CompTIA cybersecurity cybersecurity analyst plus, and then you have to do GISF from GISC, or if you don't want to do that, you can do SSCP from ISC squared. So this is all real data. This is not Udemy. This is not Coursera. This is not videos. You are working directly as somebody employed in a company. You have real data from small businesses that we work with. So that's what makes us different. So you know exactly what to do if you get the job on the first day. For those especially for those in Nigeria, we are planning on making sure that they get paid starting on the 4th month, because we want to discourage them from leaving Nigeria. Instead of taking that $6,000 to give to someone, and then when you get abroad, it's going to take you 5 years to be stable. Okay, Wiggy. At least after say, "Give my body here, man." I wouldn't even a good idea when
just keep him and during that period, your career will be on hold. Back in what about LBC and what take computer engineering or electrical engineer? Who are you? Unless you have a scholarship. And even if you come with a scholarship to go to school, you have to spend 4 years in school to finish your program. So for that reason, I feel now in the no one model even right now. So on your oge no here. Dere in the buy, iji banye behind your mouth. But the buy banye na I think if I'm a banye na entertainment video. If we men video. When Oga na one, onwe na azu egwu. Oga na one, onwe na watch video. Aya ka na agwa buy na technology ka hapụ ihe ndị a na-akọpị ndị ọcha. Ka anyị were ihe ndị nna nna anyị harapụrụ anyị kama ị na-akpọ dị asị na-ekwutọsị ya. Ka anyị nye anya na ya, ọ ife ndị China mere. China mere anya na ife a na-akpọ iching na anya na ife a na-akpọ go. Nyawa ka ha ji wee mara na onwe onye ga-aka ha na ife a na-akpọ artificial intelligence. Mana ugbu a mpụtara agwa ndị anyị na a na-ekwe na ife akpara afa eji uju agha nakwa competition ka ọ bụ. Na ọ bụ na anyị na-enye anyị na anyị amụta ife ọma na ọ ya agara anyị na anyị emezi ọfụma. Ọ bụ na ije na LinkedIn ị ya afụ ebe m ndesi akwụkwọ wee post ya na LinkedIn ka m wee kọwasịa ya ọfụma. We publish a document paper on it, scientific paper. Mmadụ ya agụ wee ghọta ife dị. So ọ ibe anyị na-ekwu na ọ ya adị mkpa ka akụziere ndị be anyị ya bụ cyber security na AI n'ụzọ anyị si wee ghọta ya ka wee gara anyị. Okay. Ihe m ji rụtụrụ gị ihe a aka bụ ihe onye Igbo ọbụla biko ana mere ka m gbaa ya dịka izu unu ekwela ka m ekwu ka na bekee iwere onye Igbo na-enyo ihe onyonyo a mark ya that word in on cyber security. Mark ya once again. This is the okay. You know about the Vincent Oka. Vincent Uko is also my current student. Ọ nọ na mgbakọ nke anyị nwere ugbu a. Ọ ya eturu ugo n'ọnwa anyị nọ na ya. Kpọbata ya ka ọ bịa gwa ndị be anyị okwu. Okay, so dịka m na-agwa ndị Igbo, ọ bụrụ na ị na-ege ntị na ma ọ n'ihi ekiri ihe onyonyo ahụ, leba anya n'ihe gbasara cyber security na-anụ. Ọ bụghị ihe niile ka ọ ga-ekwu n'iru akwụkwọ, buru ya n'obi. Ọ ga-amasị m na ọ na emecha ihe onyonyo a, aga m achọ ka biko ị na-ekwu ekuzi akwụkwọ. Ka m na-agwa gị na enwere m ụmụ okorobịa ole mụnwa ga-etinye ha ka ha bịa gụọ akwụkwọ a. Nke mụ na onwe m ewepụ ohere mụnwa ga-esonyekwe. Ọnwụ na mmadụ gụrụ electrical engineering ga-agụcha electrical engineering na-achụgharị gị ka nga Fulani na-achụgharị nama. My brother, enwere ihe nọ dị ya. Okezie injinia tụtụrụ injinia ya chịba n'ime ọha na-achụza nwata eze. A sị nga nwatakịrị na-ebe akwa ma ikwu nne ya nọ ebe ahụ nna ọbọị ka m werekwe ka mma this media cheregodi ka m biko ị ga-anabatakwa ụmụ na ka m hụrụ gị nwata akwụkwọ. Anyị anabata onye ọbụla. Oh, for this reason alone, anabata onye ọbụla ka anyị gwa akwụkwọ ka aghọta ife dị isiokwu maka ndị be anyị chọrọ mmụta. Anyị chọrọ ka anyị gbaa ọsọ nwee mgbaru ọsọ wee gbagoro ebe anyị na-ejekwanụ n'ọkwanụ ka ọ dị ebe anyị mana ife dị isiokwu na ịmara nka na ụzụ. Ọ ya na-enye gị ego n'ụwa anyị nọ na ya maka na ụwa ncha niile chọrọ ndị ya emere nka na ụzụ. Na ebe o ji wee data n'ego ọ dịrị ọnụ anị fayachia. Ọ dịrị ana ha ya achụ ya. Ndị Igbo ịma na Igbo a na-atụ ilu so ọ bụ na onye nọ na-ekwu na-arachaghị ọnụ ya ụgụrụ anachara ya ọnụ ya. Ọ bụrụkwa na na-ekwu ihe na-aṅụrụtụ mmiri olu anyị ga-akpọchi a ga-ewere ego nwa nkenke wee gaa nchekwa n'ihi na ego anyị akọwakwala parapụ. Agwara m na agaghị egbu oge ahụ na nwa okorobịa na ihe na-anọ na-ekwu nke a pụtara na a sị na one good turn deserve another ka m kwuga na bekee ị ga-abịakwa ọzọ ka nwere gị ma tutu anyị egweta biko ka m gaa ṅụrụgodo mmiri o nweta akpịrị si na-eme m kọlịn ọ bụ na ṅụrụ m wee bata mana m na-ayọ gị ọ bụ na imebeghị ihe a. Vincent ada asụ Igbo ọfụma onye agbọ Moral Interactive Jovika TV, poised to reach you with the truth.
We are always poised to reach you with the truth. But one thing I will always tell you on Jovica TV, listen to this. If you no get information, you are already deformed. Why not go to your YouTube? Jovica TV. You want come for Facebook? Jovica TV. Instagram and Twitter. Jovica TV. Abi you want come for TikTok? Jovica TV. Abi na WhatsApp you want come? Jovica TV. Jovica TV. Poised to reach you with the truth. We are always poised to reach you with the truth. Jovica TV. I'm going to iri iji wee chịkọta ọgbakọ nke ụbọchị taa biko ha na Igbo ọ ga-amasị gị ka anyị kpọbata ọbụlụgodo olu Vincent maka ihe anụ ahụ ya anya ọ nwere ihe ọ nwere ịgwa anyị ma ọ bụrụ na o nweghị maybe ọ chọrọ isi ebe a na-egere egere. Vincent nwere ihe ọ chọrọ ịgwa anyị. Vincent na-arụ ọrụ n'obodo oyibo, ọ na-arụ ndị ụlọ ọgwụ ọrụ. Ọ rụgoro ọrụ for 18 mana bịakwa sola anyị na-eme ihe anyị na-eme ọ ya eturu ugo n'ọnwa mana ọ ya adịkwa ka okwu ndị baa okwu n'asụsụ bekee maka na ọ da anụcha asụ anyị ọfụma. Okay, Vincent, what do you want to tell us? We can hear you. Oh, I can see you now. Thank you very much, sir. This is Father Joe Viker. I really appreciate that. I understand, but I just cannot, be very fluent in it. And Brian, thank you for your contribution. That was excellent. And to my mentor, my boss, and one of the most patient, beings that I have ever met, Mr. Josiah, thank you. I'm a passionate individual. Very passionate about cybersecurity. And I'd like to give kudos to the country where I come from. I started my information technology journey in Nigeria, schooled in Nigeria. First attempt in having access to the computers, started building computers with Brian Integrated Systems in Lagos. And from then, my passion has grown, so much to the point where I am still in the game, from software development, to system integration, architectural services, and now I am building solutions for one of the largest. This is about Texas Children's Hospital, right here in the medical center. Is the largest medical village in the world. Not just in Texas or the United States. This is about, I don't know, it's a very huge medical village. What I currently do is build solutions, for the healthcare community that I work with. As a result of my experiences and that inquisitivity, to bridge that gap between a complex IT system and my user community, I became curious enough to delve into cybersecurity. I opened my books, started reading in between the lines, and just kept learning. As I learned, I developed even more passion. Getting resources, buying, paying, and just doing all that I could. But something was missing. And that thing that was missing was the ability to have access to real-time data to be able to express and conduct even more investigation
when it comes to the world of cybersecurity. Although I understand my user community, I understand the technology, but there is still a gap, and that gap was to have access to that real-time data so that I will be able to effectively and efficiently, triage, monitor, detect, and relate that experience to my stakeholders, what is going on in their network. So, in my quest to bridge that gap, I found Mr. Josiah. And I quickly, scheduled a meeting with him, and we had that conversation. And within that conversation, it was less than 10 minutes. I already had what I was looking for. He made it so easy. I heard what he said, and I had faith in what he said. And the next thing that I did was to put actions to my words. When I, was onboarded into the program, it was as a matter of 1 or 2 days, and I had access to tools that I was reading about for over, let me say, about 2 years. Okay, I was reading about those tools, never had my hands on them. There's something that I said that repetition is the law of deep and lasting impression. Josiah and each one teach one gave me that opportunity to have a hands-on relatable experience as it should in production environment. So it's been a beautiful experience, and haven't been convinced that this is a vision that I wanted to be part of. I have, extended that hand of fellowship, to members of our community. It don't matter where you come from. I am passionate about bridging that gap between the complex, security architecture, security concepts, breaking it down to user, putting every bit of effort that I can, in spite of my tight schedule. This is what I want to do. So I am passionate about it, and I want to thank every one of you for being part of this. Thank you, my brother. Wonderful people. As you can see, if we leave these guys here, they just want to download all they must have learned from this our wonderful brother who is gifted with the special white beards. In fact, there are different type of white beards. Some white beards are suffering. Some white bears are thinking. Some white bears are natural. While some white bears are knowledge. So this one, I think, I don't tell me. Everybody interpret this white bear. Now full of knowledge. Even as I go leave my own to make people know say I don't learn. After you teach me, please, I go come out, I go leave my beard to grow. Come whiten up. Better know say me too. I don't enter that level. Okay. It's unfortunate that whenever I want to have this kind of program, time is not always on my side. I don't know what I did to time, but I go one time. Time we will beat them by coming back again. I will need to have you one more time on this platform. Ndị Igbo biko ikwe eziokwu egwuregwu n'azụ onye a dị ụnụ nụ ihe m nụrụ gbasara onye a agwara m sị ekwule na social media. I get create a platform because I want to ask, is there any platform where some students who are interested I can join? Can coach here that this platform? That's number one question. Number two question: how long does it take? At least I did to go case onye go change jirane to train jirane to fuo so we get azuka nga fulani na chu eso ari. Go ahead. Okwu kwuru na mma. Ọ bụrụ na ị chọrọ isoro anyị na-eme ihe anyị na-eme, ị nwere ike soro anyị na WhatsApp. Anyị nwere ihu anyị ji eme ihe na WhatsApp. Anyị nọkwa na YouTube, anyị nọkwa na Facebook. Biko gwa ha handle gị, gwa ha mention it. Na WhatsApp, okay, na Facebook, each one teach one tech. Each one teach one tech. You cannot miss it. Once you go to Facebook, you will see it. Okay. Each one, number one. Each one teach one tech. Yeah, Zero phone. not
Yes. Each one teach one take. One kụziere nwanne ya nka na ụzụ. Onye ọbụla nka na ụzụ. Ego ole ka a na-akwụ eji abanye ka a ga-ekwu ya mgbe mmadụ bịara debata aha gị? Mgbe ha batara ka ekwuo ya maka na ihe niile a na-eme n'obodo onye ọcha nwere iwu na ụkpụrụ Sonia. Ọ dị iche. Mana ọ bụrụ na ha kpọọ dịka ndị si ofesi, mana fa eji WhatsApp wee bata, mana anyị nwere ebe ụmụ akwụkwọ dịgasị iche iche gbara ụwa niile okirikiri na-anọ na WhatsApp. So ịchọ anyị nwere WhatsApp reach. There's phone number. We can provide the phone number if you want, but you have to call us, or you have to reach to us somehow. Then we can give you the phone number and bring you to the group. So from the group, you will see what's going on, and you can decide and make your decision. Okay. Only my WhatsApp number on this particular screen. You can see it there. WhatsApp me. Don't call. For the hard video self. Ndị mmadụ ama m na mmadụ ga-anọ Nigeria vom video ama nọ n'ihu mbụ na president we na-akpa nkata video call sị enyi isi iwe onye ebe ị batara n'ụlọ mmadụ ka ị gbaba na bedroom ịchọ dị gị mma ama m ọha ama bụ ụfọdụ ebe a ga-anọ na darkness unu na light unu achọ na anyị mụrụ na the same area. So biko nwanne ihe m ga-ekwu ịchọrọ ịkpọtụrụ chat first ọ ga-ede gị onye ka ewu gị kọwa onwe gị ịkọwa onwe ahụ dị very important to me because ị wụrụ onye Igbo ma mụrụ uche mega adres Euro Brandon Molinga Azabazanka Mako to address you. But I want to know how okay so Ipazu Nepezazu. Sorry, into the system. So we could more only chat them, give them natural reason. Only was that and what I have security. Yeah, can go to the end of the mail. It could be when I was a come just go area, but I will hear the guy now if I could. Because of a Buddha don't even we hope here. A Buddha don't even we would have. So, Nazu, I put Buaragon. He may avoidable. He may only when talk to I may actually avoid him and Philip and Margot Happy Monia. Oh, man, Philip and Alana or Alabina. Mokana is so secret cameraman office now one prayer. Papi discuss with somebody. Oh, Nibuna Punama. On a guy Nigerian on a dick, I guess to be the ability no better. On no good in a room when he had it in Ghana, want to be happy with a knowledge, and I'm not trying to agree, keep way back. He push it and does. So I want to have to move night one at the level now. I mean, what I want to hear we have on what I chineke mere better. Okay, how I ask somebody. Now, if I would not do only when I will need because only I use opportunity. Chat me up, I will connect it to him. I'm a joining the class. Oh, my hands on Charakanku, hands on Charakanku. I want each other Ebia, Talachi, get on with the way go. Eba awo maka gị. I want Ebia. Anyị were ụmụ isi wee mee ihe a na-eme. Anyị mere ya n'ụzọ ọ ga-awụ ịmụta ihe eziri gị soro ụkpụrụ ihe a na-ezi gị. Ọnwa isii ị ga-aga chọọ ọrụ, ị ga-achọta ọrụ. Ụfọdụ achọọla ọrụ n'ọnwa atọ, ọnwa anọ. Ya bụ ndị na-arụbu ọrụ na ihe gbasara IT, na ihe gbasara nka na ụzụ, ha achọọla chọta. Mana ọ bụrụ na ị bịara ebe a n'ọkụ na ọ dịghị n'ọkụ ọkụ, ọ gaghị awụrụ gị, mana ị ga-aga ụkpụrụ eji ya akụziri gị ya nwe ihe. Ana ị ga-awụ onye ga-ekwere na ihe a na-eme n'ụzọ ziri ezi. Onwe onye ihe ọbụla ị hụrụ gị ma anya na ya, ihe ọbụla ị hụrụ gị ma anya na ya. So ndị nọ n'ụlọ, ọ dị anyị mkpa na unu ga-amara na oge unu ugbu a, ọ bụrụ na unu mụta ihe a gara enye unu ego, mana ọkwanụ n'izizi ọtụmadị ndị a na-abịa ha bịa were ego natacha ụmụnne ha ego ha gbara gawa Europe, aga ebe ahụ na-ata ahụ. Ihe a ga-akara gị ma iwere ego a tinye n'ahịa kama ịgbara gawa Europe. Gị na-enwe ihe a na-akpọ mmadụ ị na-azọpụta onwe ya n'obodo ọ nọ. Ndị ọcha na-akpọ ya livelihood for 2.5 years. Ọ bụzie na ị chọrọ ịga obodo oyibo, gị ga-asị onye nka mmụta na nka na ụzụ ihe ọ na-eme, ihe ndị ọcha na-akpọ expert. Ọkwa ha ga-akwụrụ ụgwọ iji aga, ị na-aga na visa ga kwụọ na line maka gị ị nwere ihe ị na-eme ha chọrọ. Ọhịa chọrọ ka ọ na-eme n'ụlọ. Ịtala ụkwa jee eze n'ikwu eziokwu. Naanị m naghị ekwe ka ịchịsa ihe niile mgbe aga na-ekwe ekwe. Ụmụ Igbo na-anụ ihe o kwuru. Ọ bụrụ na mebi ọsọ ya ọka ntapịa ya, ọ bụrụ na ị chọrọ
ego mbute ọhịa iji ebata n'ihe a gaa kpọtụrụ akwa ọkụkọ omerigo nke ite de solida nwụrụ gị tụba gị tụọ gị mkpọrọ ya bụ hụ gị n'anya ebe ọ na-agụ gị taa na echi gaa kpọtụrụ akwa ọkụkọ ọ bụrụ ị chọrọ oge zo kụziere m ya nwata eze kụziere m ya achọrọ m ibido ọrụ tumoro then ka kọrịta ga-eke hit akwa ọkụkọ onye eze Jizọs ha pịara gị oke ite then solida nwụrụ gị lụọ kọọ gị isi egwe gị na ọ ga-ayawazie Soludo mere anyị obi ebere oye nke a wee ka atọ m chege biko eziokwu ndị niile sonye ya n'ihe ọgbakọ a biko mgbe ọbụla na-eme ihe dị mma oge a na-abụ nwanne ya okezie no nkeji ofu nkeji kedu ihe na-atọ ụtọ n'ihe gbasara ihe mmemme a kedu aspect na-trigger gị so much happy mere iji hapụ ihe ị tọrọ ahụhụ injinia egoro mama foto ka ebe a ka egoro ka ọ gịnị gị egoro gị ebe hapụ gị na-esozi onye gbara ahụ ọnụ white agara everywhere. Can you tell me what is that interesting most in his? Yes, so thank you very much. Now, someone that name a futuristic approach and thinking. In the world now, because the way the world is going, technology is almost upon us. Everything I name, 1, 2, 3, there's technology. So, where there is technology, there is security. There have to be security, and that is the reason why I saw it as a business of the future, not just the craft and technology of the future, but the business of the future. And that is why the best person that would take me in this road now is someone who Josiah Nyerem, fit. Not even at the cost of it. You can, when there's some white programs, they even gave me scholarship, but even when I looked at what they are giving, is not compared to what you see. What heavy center group within few days, few weeks about a program. Some of those softwares, industry softwares, programs that will read on the book, you already start working on them. You already start looking at Just say, let here be no sin. Say, why we are happy? The man not get married mistakes. So we are not scam married. What can you go? What's the problem? What's wrong with you? Where have you been? Where have you been all this one with this knowledge? Ima Igbo si na ụkwara oge ọda ihe mere n'ụwa na anyị nọkwanụ na-apịa ya nwa ọnụ ụta ka ọ ghọọ nkọ oge ihe ruola ọghọọla nkọ ịma na anyị kwesịrị itinye ya na obodo Amerịka ka ndị Amerịka biko ndị Amerịka bịa aka na ya onye TikTok onye ahụ nọ n'azụ m ị na-ahụ pikcha ya n'azụ m all the man akwa ịhụ na one white ya biko ayọ ga-ayọ gị chat ya m na TikTok ka m nye gị nọmba ị ga-eji bata ka akwụnye unu n'ọkụ ndị Igbo akwụnyere unu n'ọkụ ụmụ okorobịa ka akwụnye unu n'ọkụ ọkụ dị legit ọkwa nke pim ihe ahụ program ndị a na-apị kọmputa na Indonesia, Malaysia, Asia, Manashia ebe ahụ nọ na-eme shia bịa shia nye gị nyere gị aka because ị na-ashia Indonesia ga aha ishia gị ya eme gị kpechikọm hoshpep gị na hoshpep awụrụ nwanne agụcha hoshpep agụọ gị so bịakwa ugbu a bịa nọrọ the right share ị ga na-eme gị na-apịzi kọmputa gị mara na ịdị secured ifili na ịdị sharp na-achọ bankị ị na-agbụwa bankị ndị mmadụ were ego aka nchi gị ga-abakwa gị n'ọnụ so you know na TikTok, Facebook, YouTube, the right person for you has come. Technology is the way. Anyway, no I tell my students, say, when you go to steal, you're only stealing 1/3 of what is on the table. When they employ you, you get much as almost 10 times legitimately what you should earn. But it gives you also 1/3, and you will live as a fugitive all the rest of your life. So this road is the best. Ị ga-aga izu n'oru, ị ga-ezu na mpekele. Ma ị banye n'ụzọ dị mma isi n'ụzọ bata, isi na window jump in, ị ga-ebute ihe aka ruru gị. Ma ị bata n'ụzọ asị gị batawa, ị ga-ekuru down, irie gị buru fajuo na akpa burupela ezo ga. Anyị na oke ezo ka atọ nshege. Okay, biko no asị na onye jụwa nkwụ ka pịawa ọnụ mgbe okwu ya erule.
So frankly speaking, whenever I'm in this kind of program, it have to do with security and invention. I hate to go, but I have to go. And sincerely speaking, we have come to off for 5 minutes already. Our time has elapsed. I ain't able to grace because I say anyway, here to shut Madaga have Afawa. Igwe ndị Igbo nkwa na ị ga-abịa nche ọzọ ka ha n'olu gị. Agbanyị ama m na enwere group of people ga join again now. They will be chatting me. I know them. I'm ndị Igbo bara uru. One when 5 people already, I will sponsor them to join. So I'm many people will come and join because cyber security is the way. I got a crusade a band about Houston, Texas 2 years ago. I am surprised. One man, 77 years old man. Agwamna, yeah, na school. Yes, school, cyber security. In America, yeah, God knows I'm not lying. That's the one man, not them kind of going here now. Yeah, just bank it. All the time I go, now not pension, now government in here. Zubas and I go cyber. See here, he can't promote that's and by now, I believe I'm going to that in now. Who knows only mega operators or something design now? Because only I want a one nigga money, and he never have to eat. I have the Mumbai USA. Only Obola take 1 hour to explain what he has done nothing. Because what we have done will explain by themselves. Only Obola get John this man. He never done that to Wagana. If we got down, and I come on again, every week I don't go there. If we don't go down, the day is so easy. The man with the bridge, but you want to make Drew one in Cameroon, Dangote, South Africa, Dangote, Zambia, Dangote, America, Dangote, Tiger, Ota Konyo Balaga John, Samuel, he never got no one in it. But only Kagada Gika. So Philip Magwali, young producer right today, he's head all over the world. But I'm not only apart from one time opportunity to meet him. So I have a Borea. Omunda, I say, oh, to talk what they can no come. Oh, no, to him, madam. Nabarayu. I got you. Eleho put Chikotagi. Ele Sindema Baba. Okay, so see Baba before. Just like a phone here. I allow it. No one unmute. I must say, honorable, at least the youths of the Nigeria, please, this is our time now. Whenever I have discussion with it's on youth of Nigeria. We're going to do before Nigeria. The youths of our Igbo land, because when I advert on as well, I say Igbo is the Japan. Now we be the Japan. Idea. And I'm as Josiah say, Biko, he name Biko, only one Kojegi, Ala Kojegi to Begi, because we need you. We need you. When you are done, we will always be there to take this light also to the next generation. Thank you, my brother. Okay, sir. I'm sorry. What is it? You don't keep asking again. Obi-Wan Ndibo, because you got chatting cable. This good news now, and you need to advertise this man on your page. This is how now I make much. Go ahead, sir. Igbo, that's him come Kenyon. O guy no ya wo guy. O guy nya o ga momi ihe juru wancha. Mana na afuko ụwa si wedra. Ai mana ya wo ogwe. Na anyị ga-azụ ya. Akọwala m otu ihe si wedra. Na ebe ndị ọcha ga-azụtara ihe ha na-achọ na ihe gbasara nka na ụzụ. Ọ na-ala anyị. Onwe ebe ọzọ ndị India agbago onye, Southeast Asia agbago onye, China are untouchable. Ha na-supply ihe ọbụla ị chọrọ. They don't write code for anybody. They don't have enough people to write for themselves. Ndị be anyị unu gbado anya, ife a na-ezi unu, cyber security na AI na ọwụrụ anyị uchu na ya, anyị agbatakwa winga yo. Cyber security na AI. I uchu na ya, anyị agbago winga. N'onye ọbụla, ụfọdụ when you get type what I'm cyber security na AI. Etinye uchu na ya, anyị agbago winga. Na ị na-agbakwa wing gị. Jụọra m onye na-ege ya, ị na-agbakwa your wing. The best thing to chọrọ ma compose egwu ga-agba na wing gị. Ihe na problem people na-enweta abụrụ ha na-agba their wing.
onye pụta ya na-agba wing Okocha while Imo can you dribble like him? Ịpụta gị na-eme oke ite can you ị ga-emekwa ihe nọ n'ime oke ite ka Chineke gọziere m gị oke zue na nwata eze ọbịbịa unu bịara ebe a udo Chineke ya gbaa unu ume ihe kekere ụwa nyere unu amamihe a ga-ekwe ka ọwụọ n'ahịa ebumnobi unu nwekwara n'ịkụziri ụmụaka Igbo ga-abara unu uru ruo mgbe niile udo dịrị unu ndị Igbo ụfọ ji fọ ụfọ ala ga-afọ ayọ m narị gị were akara ekwentị ị hụrụ ebe a chaatị m ọp ka m kọnekt ka m kwụnye ụlọ n'ọkụ anwụrụ nwa okorobịa ise m ga-akwụnye n'ọkụ nkwa m ga-ekwe ịma ọnwa Maachị ọnwa amụrụ m bedde mbụ otu m and otu m che celebrate birthday mụ na ndị prison na-celebrate ya chere enwere ihe na-arụ aka ọnwa Maachị ka a mụkwara m isi gịnị ọnwa Maachị ka a mụrụ m abụ m Nweke ị ga-akwụ m ụgwọ for that agwa ga-akwụ m ụgwọ ele ụbọchị a mụrụ gị na Maachị ka ndị matara anụmekwu ekwula afọ ọhụụ awụ m Nweke ele ọ 10 ka 20 ka ọ ana m agwa gị ị ga-achọrọ m ihe m na-eri aga m inye gị so ihe na ọhịa m jidere iji ụnụ mara ahụ genius ụna ndị genius a na-abụkarị ha na Maachị oge ji ahụ na-apụrụ gị ọzọ ị ga-ata apụzi from us ndị Maachị na Maachị ka a na-abụ genius like us like ahụ ọnụ white anya so amụchazi anyị ndị Maachị ndị February atapụrụ ndị April atapụrụ woof out and God do all the jealous sons. Thank you for this wonderful program. Thank you very much. You guys, I'm so happy. We keep talking behind the scene. We'll come again. I got your calls. I need you here as a calls. Because enwere ndị chọkwara ịdọ n'ihe biko ihe chetara n'ihe ugbu a enwe onye na-achat m achọkwara m ịsa about the but enweghị m laptop dị very expensive or the possible unu ịma arrange inwetara ndị mmadụ laptop biko ka ihe a dị m mkpa ka ekwe before gị lawa ọ dị mkpa maka na anyị nwere partnership na America anyị ga-ewetara ndị mmadụ any quantity of laptop na ọnọdụ dị ọna ọ dị ezigbo ana maka anyị wụ non for profit ihe mana ihe na-achọ na oke elu n'ụzọ ala ọzọ gị gbechizi ọnụ gị ohere dị otu na-agabiga gị onye na-enweghị information you are already deformed. Josiah na-enye anyị onye ọcha will never. Oh my goodness. Josiah ga-enye gị ihe onye ọcha na-aga enye gị. Onye nwere ntị nụ ya nụrụ ntị ọnụkwa ka anyị mesịa nụ ụbọchị nta gachi na were ntị ka anyị mesịa. If you no get information, you are already deformed. Why not go to your YouTube? Jovika TV. You want time for Facebook? Jovika TV. Instagram and Twitter? Jovika TV. You want time for TikTok? Jovika TV. Now WhatsApp you want time? Jovika TV. Jovika TV, poised to reach you with the truth.